That is climate security, energy security, and food security. So I expect the summit to focus heavily on these three areas in ensuring that we find the right balance on these three very critical global issues. One in which we don't lock stakeholders out, but one in which we can have all the stakeholders on the energy front, the climate front, and the food security front together so that we can find solutions to the financing gap and we can find solutions to the problems that are affecting people and bridge the gap of inequality. What is your view on Ukraine and Russia? Well, we have a very, Guyana has made our view very clear. Our view is that we must live in a peaceful world and one in which every citizen must enjoy the right of sovereignty, territorial integrity, and one in which they build their lives in peace. Thank you. The issue of reparations.
English? English. What do you expect from the summit? Well, I expect that we will strengthen the relations between the 27 member countries of the European Union and the 33 member states of Celac. As you know, I'm the Prime Minister of St. Vincent and the Grenadines. I hold the pro tempore presidency of Celac. I just had a meeting with my friend Charles Michel, who is, is the President of the European Council, on some of the very questions which you are asking me, and to see how we can finalize some issues in the declaration. And what is important for the Latin American countries to work on a level playing field? Well, there are several important questions, of course. Existential ones like climate change, poverty, food security, reform of the financial architecture, the global financial architecture, the question of digital transition, some practical and mundane issues like marine transport and the like, and for us to have an uplifted multilateralism in which we can build peace, prosperity and security for everybody, for all of humanity, so that your children and grandchildren and mine, that we can live in a better world. Do you think that agreement on how to refer to Russia's invasion of Ukraine in the final conclusions? I wouldn't like to make a comment on that as yet. And on Mercosur, what are your points that are important for Mercosur? Yes, well, that's an internal trade arrangement among some Latin American countries. What about the reparation of Well, I'm very hopeful that we will see a paragraph in the declaration addressing the historical legacies of native genocide and the enslavement of African bodies, and something towards reparatory justice. What everyone is going to ask to you to do exactly? Well, this is a subject on which we need to have a mature conversation. It's not an easy conversation, is it? In the case of the Caribbean, the English-speaking Caribbean countries, one of the main countries in Europe, well, they're not in the European Union, but in Europe, United Kingdom, Prince Charles himself, at the Commonwealth Heads of Government last year in Rwanda, said the time has come for a mature conversation on this subject. We have seen apologies issued by some countries, and recently the King in the Netherlands. CARICOM, the Caribbean Community, has put forward a 10-point plan for reparatory justice. You can go on the website and you can find them. This is not a plan for individual persons to get money. This is a plan on many issues involving questions of debt relief, matters, social inclusive matters in education and health, some cultural issues, and for us to work together on those matters to repair the historical legacies of underdevelopment resulting from native genocide and the enslavement of African bodies. Would you take advance of this topic to try to put a step forward in another topics like commercial topics or political dialogue, for example? Yes, and I would expect that once we have something on that here, it's a basis on which we can have this intelligent, mature conversation. It is, look, you know as well as I do know, it's a discussion, the time of which has now arrived. Swedish radio, will you be able to reach an agreement in a statement regarding the war in Ukraine, Russia's ongoing war in Ukraine? I just said to my brother that I'm not yet sure what we will get and how that will be formulated. I'm sure at this moment as we are speaking that language in that regard is being discussed at. Why is it so hard to condemn a war where people are
are dying, and No, in the no, no, United no. Nations you condemn it. So why is it so No, no, hard no, to no, put it on no, a no, no, no. Understand this. There are individual countries which took votes at the United Nations, including our own country, which condemned the aggression. But there are countries which either abstained or took another position. And we have to find language of a consensus which would involve everybody. Would you like President Zelensky to be here today? I don't think that would be helpful. Another question on You see, you notice I use this word mature very often. We have to find mature diplomacy to resolve this awful tragedy in Ukraine. Another question on raw materials. Why are some countries so hesitant to deliver raw materials, especially critical raw materials, to the European Union? I don't know about that. On the contrary, I think that other countries in Latin America and the Caribbean have been trading with the European Union. I don't see a problem. Maybe other countries, not in Latin America and the Caribbean. What do you think of the investment plan announced by President von der Leyen this morning? I didn't hear that. That what? It's €25 billion investment plan to the region announced by President von der Leyen this morning. I didn't hear the announcement, but I know that there have been discussions on that hitherto, and I would expect that not only the role of the states, the European states, but the private sector in Europe for greater engagement to the private sector in Latin America and the Caribbean. And do you think the Celac will become more repetitive? It's been a long time between this one and the last one. Do you think now will become more of a routine? Hopefully. You know, life, living and production, they all have their complexities. And there is a poet from my country called Daniel Williams. He has a very interesting poem called We Are the Cenotaphs. And it says, we are all time, yet only the future is ours to desecrate. The present is the past, and the past, our father's mischiefs. Very interestingly, not the mother's mischiefs, the father's mischiefs. So that the world is complicated, and you're asking me some questions where you want some instant answers, and I can't give you instant answers because of complications and complexities and contradictions. But we all have to strive for a better world. That's the basic thing. I think we will come out with some progress. We're looking for peace, prosperity, sustainable development and security for all. Don't you want a better world? I'm an old man, but I'm sure you want a much better world. Okay? My mind is telling me I must go. Thank you so much. Thank you so much. You see how they're young these days? Like you. Auf eine Win-Win-Situation zu erzeugen. Das heißt, dass auch die nordafrikanischen Staaten davon profitieren, wenn sie mit Europa, mit der Europäischen Union diese Partnerschaft eingehen. Und daher unterstütze ich diesen Weg.
Ganz kurz noch zu Mercosur, da hat es von Pedro Sanchez die Ankündigung gegeben, auch von von der Leyen, es könnte in dem Jahr noch klappen. Österreich hat Bedenken. Wie kann man sich das vorstellen, wie wird die Diskussion da vonstatten gehen? Ja, unsere Position ist unverändert und es ist übrigens auch so, dass innerhalb der Union noch immer intensiv diskutiert wird. Es sind nicht alle Staaten Lateinamerikas bei Mercosur dabei. Das Gegenteil ist der Fall. Mit Chile schließen wir eben diese Rohstoffpartnerschaft. Ich glaube, es ist wichtig, diese Partnerschaften zu schließen. In Österreich gibt es die Sondersituation, dass wir auch einen Beschluss des Parlaments gegen Mercosur haben. Wir kennen die Änderungsvorschläge noch gar nicht. Wir werden sehen, wie dann da die Entwicklungen weitergehen. Aber die österreichische Position ist klar. Schwierig ist auch das Wording, was die Verurteilung des russischen Angriffskriegs betrifft. Da gibt es immer wieder Versuche, das weiter zu verbessern. Wie muss sich die EU da positionieren? Wo ist da die Grenze? Das Wichtigste ist, dass so gerade jetzt Konferenzen stattfinden. In Österreich habe ich im Bundeskanzleramt alle Botschafter Lateinamerikas eingeladen, um die Diskussion zu führen. Da gibt es Diskussionsbedarf. Lateinamerika ist da nicht eins. Es gibt eine klare Positionierung sehr wohl gegen die Russische Föderation, bei anderen Staaten wie Kuba zum Beispiel dann gar nicht. Mit dem muss man umgehen auf der einen Seite, aber vor allem viel diskutieren und sprechen. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass der Krieg aufhört und vor allem, dass die grünen Korridore, sprich Getreide raus aus der Ukraine Richtung Welt wieder möglich wird. Das sind unsere Bestrebungen. Inwiefern gibt es auch Konkurrenz? China oder andere große Player auch in Lateinamerika? Wie muss sich die EU da wappnen? Generell hat die EU viele Konkurrenten. Es ist nicht nur China, es sind die Vereinigten Staaten von Amerika, es ist Asien insgesamt mit vielen anderen Staaten. Das heißt, wir müssen immer danach trachten, dass wir nicht vergessen, dass wir ein Kontinent sind, der sehr stark exportiert seine Güter in die Welt. Das heißt, wir brauchen Partner, wir müssen Möglichkeiten finden, wir müssen Abkommen schließen und deswegen finde ich solche Veranstaltungen wie hier jetzt in Brüssel einer der bestmöglichsten Formate, uns alle ein Stück weit wieder näher zu bringen. Gibt es da überhaupt noch Handlungsspielraum oder ist man im Prinzip mit China und den USA eigentlich schon in Zinsvertrag erwartet? Das glaube ich nicht. Europa hat gezeigt, wie stark es sein kann, wenn es einig ist. Hat gezeigt, wie innovativ es sein kann, wenn es darum geht, neue Energieformen zu entwickeln und auch neue Energiequellen zu erschließen. Wir sind nach wie vor ein starker Partner, aber wir müssen uns anstrengen. Wir dürfen niemals aufhören. Die Konkurrenz ist groß, die Konkurrenz wächst, die Konkurrenz schläft nicht. Umso wichtiger ist es, dass wir hier einen gemeinsamen europäischen Weg wählen. Vielen Dank. Danke schön. Thank you. Darüber hinaus ist es für uns ein Kontinent, der wichtig sein wird in der Frage grüner Wasserstoff und E-Fuel. Und darüber hinaus sehen wir, dass wir in Lateinamerika einen guten Partner haben, wenn es darum geht, darüber hinaus ist es für uns ein Kontinent, der wichtig sein wird in der Frage
very open and transparent discussions. I think, it's always useful to engage our region with the EU, and obviously we need to discuss issues that are going to contribute to stability and, of course, the future of our planet Earth. What is your view on Ukraine and Russia?
Buenos días. ¿Qué se espera de esta cumbre? We expect to advance issues on climate change in particular. And what do you expect from Europe? Collaboration and cooperation. We're expecting that a lot of the issues that are common to both sides will be dealt with. What do you expect from the European Union for your region? Well, Europe and the Caribbean, we have always had very strong relationships, and we are faced with a lot of challenges, particularly related to climate change and stuff like that. So we are expecting some more collaboration from the European side on that issue, the question of reforming the international financial system so that small countries, small island countries cannot be disadvantaged, particularly after being struck by natural disasters and so on. What about a joint statement on Ukraine? Well, yes, we are all in favor of that. Thank you.
Qu'est-ce que vous espérez du sommet aujourd'hui? Un renforcement des liens. Un renforcement des liens.
Good morning. Bonjour. This is today the first summit with the Latin American countries in 8 years. And our goal is very clear. We would like to give a new impetus for our relationships. We have a lot in common. We want to support the multilateral approach. We want to support a rules-based international order. There are many challenges ahead of us. And that's why this meeting today and the meeting tomorrow will be extremely important. We also represent together 1 billion citizens. We also represent together 20% of the global GDP. It means that when we are able to band together, we can make the difference. And I'm very optimistic. I know that there are still some ongoing discussions to make sure that we'll have the occasion to agree on a joint communiqué. But I'm confident that we will express a very strong message, and it will develop a strong cooperation, a strong coalition in the interest of our continents, in the interest of our people. Ce sommet se déroule après 8 années qui se sont écoulées depuis la dernière réunion. L'Amérique latine et l'Union européenne ont énormément en commun. Nous souhaitons défendre un monde fondé sur des règles. Nous souhaitons défendre l'approche basée sur la coopération, sur le multilatéralisme. Les défis auxquels nous sommes confrontés en termes de transformation digitale, climatique, doivent nous amener à investir ensemble, à travailler ensemble et à défendre ensemble des principes auxquels nous tenons. Nous sommes aussi en train de travailler avec nos collègues d'Amérique latine pour faire en sorte qu'à l'issue de ce sommet, nous puissions marquer notre accord sur une communication conjointe qui donnera ce nouvel élan pour les prochaines années dans le cadre de nos relations. Et l'ambition est aussi de décider que tous les 2 ans, à l'avenir, un sommet pourra se tenir avec un mécanisme régulier de coordination entre l'Amérique latine et l'Union européenne. On climate change, today will be one of the topics. Are you worried about the climate? Climate change is affecting all of us, and we know that it's very important to act urgently and to act decisively. And I can observe that together with many Latin American countries, the European Union has been a front runner to make sure that the international community is acting more. We are the first sponsor in terms of financial support for climate change, and we are determined also to work very closely to all our partners across the world to reform the financial institutional organizations. Why are the select? There is some differences, and we know that the great initiative, the mediation has been failed. What can you say about this topic? First point, the support from the EU for Ukraine is very firm and very clear, and it will never change. It's one first element. Point 2, I'm very pleased that the vast majority of the Latin American countries, they've voted in favor of the resolutions in the General Assembly which condemned Russia. This is a clear and a powerful signal. Even if this is not unanimity, this is a powerful signal. And we'll have the occasion today to address all the challenges, including this important challenge, which have a lot of effects for the rest of the world. And then today, Russia made an announcement regarding this Black Sea Grain Initiative. Let's be clear, this Black Sea Grain deal agreed under the auspices of Antonio Guterres is very important, especially for the most vulnerable countries, because this agreement, together with the European solidarity lanes, it is helping to make sure that the most vulnerable countries have access to the grains and to the fertilizers they need for the people, for the population. And that's why we fully support all the efforts of Antonio Guterres to make sure that the continuity of this agreement will be guaranteed. Mr. President, what about the future for Mercosur? Do you see chances? I think this meeting is also an important one because it will be the occasion to listen to each other, to understand better what are the concerns on both sides. And we know that on the EU side we have serious concerns with the trade agreements, that we want to make sure that those trade agreements in the future will take more into account the environmental challenges, climate change, will also provide some social guarantees. This is very important for the level playing field. On the other hand, there are certainly legitimate concerns that will be communicated by the leaders coming from those countries. And the meeting today is an occasion for a better mutual understanding, and I think will be helpful to make steps in the future on those trade agreements. By insisting on these standards, aren't you afraid
afraid that you will lose the race against China? No, the debate is not a debate on China. The EU, we have our own strength. We have our own vision of the world based on our fundamental principles and values. And we engage with other regions in the world based on our values, to promote our values and to defend our interests. And we do not have any hidden agenda. This is very clear on the EU side. It means that we want to develop a sincere, frank relationship with our partners and friends in Latin America, and this meeting with the level of representation is a clear and a strong indication that also in Latin America they would like to engage much more with the EU. But the Americans say they don't want to be lectured by the Europeans. What is your opinion? They don't want to? Don't want to be lectured. No one intends to lecture anyone. This is not how it works. We have a lot of respect for those countries, for their traditions, for their culture, and the idea is always to engage in a spirit of mutual respect. This is how we see on the EU side the way we need to engage with the rest of the world. Président Michel, l'accord avec la Tunisie a été signé hier. Est-ce qu'il y a moyen de le détailler? Et puis quelles sont les positions de l'Europe? Sur cette question qui n'est pas l'ordre du jour du sommet aujourd'hui, je peux vous indiquer que c'est la concrétisation du dernier Conseil européen. Au dernier Conseil européen, nous avons appuyé les efforts qui ont été entrepris par la Commission européenne et spécialement par le Premier ministre néerlandais et la présidente du Conseil italien. Et donc il est positif que l'on ait pu rapidement, après ce Conseil européen, dégager un accord avec la Tunisie qui englobe de nombreux sujets pour un partenariat ambitieux avec la Tunisie et qui prend en considération des thèmes liés au développement économique, des thèmes liés aux efforts pour le changement climatique, mais aussi aux questions de mobilité. On Ukraine, it seems that your guests don't want to condemn the war in Ukraine to the extent the EU would like to see. Are the discussions still ongoing? What do you hope to get out of it? So I confirm that you are still discussing on the text of the communiqué, and it means something. It means that we want on both sides an ambitious text, and that's why there are some discussions still ongoing on the draft communiqué. On Ukraine, one thing is clear: a vast majority of the Latin American countries decided to condemn Russia, and this was translated in several votes in the General Assembly of the United Nations. Merci beaucoup. Thank you. Support this formula of Zelensky because EU supported. What about Latin? Yeah, we would like to discuss with our Latin American friends and to explain why we think it's very important to support Ukraine and why we are absolutely convinced it's important not to allow Russia to win. Because if Russia would win, then it means that we are all in danger. Why? Because Russia is member of the Security Council, point one, and we need to defend the UN Charter. We need to defend the territorial integrity and sovereignty. And we know that there are different opinions, different sensitivities on the question, and that's why we will do everything to support this idea that a just peace means a peace based on the UN Charter, means a peace based on the respect for the principles of justice. So, formula of Zelensky, you will discuss it, this formula of Zelensky. This is very clear that we'll have the opportunity to address all the topics, and you can see today there was again an announcement made by Russia following which they seem to put on hold the Black Sea Grain Initiative. It will have huge effect for the rest of the world, especially for the most vulnerable countries. It means that this war launched by Russia against Ukraine, this is a question of global security, and that's why we'll also address the question in the hours to come. Thank you. Merci Je vous en prie. En français? Oui, en français, on peut le faire en français, ne vous inquiétez pas. Alors, Monsieur Michel, oui. Sí, Julio, estamos con el presidente del Consejo Europeo, el señor Patrick Michel. Monsieur Michel, merci beaucoup de nous joindre. Merci d'être présent pour suivre cette importante réunion avec les pays d'Amérique latine.
Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet? C'est un sommet qui se tient après 8 ans, sans avoir eu l'occasion de se rencontrer au plus haut niveau entre l'Europe et l'Amérique latine. L'Amérique latine et l'Union européenne représentent 1 milliard de citoyens, représentent aussi 20% du produit intérieur brut global. Et c'est un sommet pour donner un nouvel élan, pour donner une nouvelle force à la relation entre l'Union européenne et l'Amérique latine. On a beaucoup de points en commun, on a aussi des nuances sur certains sujets, et c'est l'occasion de mieux se comprendre, de se respecter et de voir comment on peut se rassembler autour de quelques objectifs communs. Et pourquoi on a dû attendre 8 ans pour avoir ce sommet? Ça, il faudra demander à mes prédécesseurs et aux prédécesseurs de ceux qui sont actuellement aux commandes en Amérique latine. Une chose est certaine, en tout cas, depuis de très nombreux mois, nous travaillons avec nos partenaires d'Amérique latine pour réaliser ce sommet. J'ai eu l'occasion, et j'en suis très heureux, de participer au sommet du Celac au Mexique, il y a quelque temps déjà, en Argentine, c'était au mois de janvier, pour lancer ces préparations politiques de ce sommet. Je suis optimiste, on doit regarder vers l'avenir. Je vois que sur les questions de transition climatique, de transition digitale, nous partageons souvent les mêmes objectifs. Sur le support pour un ordre mondial fondé sur des règles, la Charte des Nations Unies, nous sommes très souvent également sur la même position. Et puis il y a des points sur lesquels il y a des différences, il y a des nuances, et on doit, avec respect, pouvoir aussi discuter des points pour lesquels on n'est pas spontanément d'accord. Le président Zelensky n'a pas été invité. Est-ce que vous êtes déçu? C'est pas une question, il n'y a pas une question de déception. C'est un sommet entre l'Union européenne et l'Amérique latine, et il est certain que l'Union européenne, systématiquement, dans l'ensemble de nos conversations avec nos partenaires dans le monde, nous expliquons pourquoi nous soutenons l'Ukraine, et nous expliquons pourquoi nous encourageons tous les pays dans le monde à soutenir la souveraineté territoriale de l'Ukraine et la Charte des Nations Unies. Il y a une guerre brutale menée par la Russie contre l'Ukraine. C'est une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, et nous pensons que tous les pays qui veulent défendre la stabilité et la sécurité devraient soutenir l'Ukraine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Well, here we are, 8 years later. 8 years after the last meeting, we are here holding this European Union Celac meeting, which is in the current geopolitical circumstances is a political imperative. It's a moment to reunite, to relaunch, and to rebuild a relation. We are altogether 1 billion people, 60 countries. I think it's going to be a success on itself, but the meeting is something more than a meeting. It's the starting point of a new relationship within the European Union and Latin America. We talk about digital alliances. We will have a specific meeting with the Mercosur ministers, another meeting with the Caribbeans, another about Venezuela, and then the plenary session, plus the business forum, plus the social forum. It's full of events. And I am very happy that most of the European and Latin American leaders came. For me, it was one of the most important events during my term. We work a lot for that to happen, and I am sure there will be a success and a good starting point for a stronger relation between Latin America, the Caribbean and the Europeans. Estamos unidos por la cultura, estamos unidos por la historia. Somos socios naturales, pero hemos de ser algo más que el resultado de la historia. Hemos de ser el resultado de la voluntad política de seguir trabajando juntos. Hay que hacer inversiones, hay que hacer cables ópticos, hay que hacer carreteras, puentes, fábricas, pero sobre todo hay que crear derechos y libertades que unan políticamente a esas dos partes del mundo que tienen tanto en común. Are you afraid? To shout. Are you afraid that the compromise on Ukraine will be watered down too much? Yes, we are working on that. I'm sure we will find a way of saying what we have already been said in the United Nations.
I don't expect more than that, to repeat what has already been said in the United Nations about the Russian invasion of Ukraine. Why did it take so long and why now? That's a good question. Why did it take so long? Well, the COVID helped. During the COVID, we stayed 2 years without diplomatic relationship. But it's not only the COVID, because the COVID didn't last 8 years. It's because, since we were natural partners, we didn't pay enough attention. This is the reason. The Europeans didn't pay enough attention to the Latin Americans. And now we have to react, and taking into account the new geopolitical scenario with the emergence of China and the new role of Russia, we have to express and to show not only concern, but engagement. Does that mean you're afraid you're losing the race against China, especially in Latin America? We are not in a race with China. China is growing, it's very big, it's growing, it's buying, it has become the first trade partner with Latin America, something normal. But we continue being the first investor in Latin America. And the role of Russia from the point of view of economic relationship is purely negligible. Mr. Borrell, about the Green Initiative. That's another big question. I am so sorry to say that today Russia has refused to prolong this deal. And this is something very serious that will create a lot of troubles to many people around the world. We, from our side, we will do everything we can through our solidarity lanes in order to make available the Ukrainian grain for the people who eat from it. And I have to blame Russia for this decision, completely unjustified, weaponizing the hunger of the people. But when Russia blamed the EU for not lifting the sanctions to allow their agricultural products... That's completely nonsense. There's nothing to do. That's just an excuse. On climate change today will be one of the topics. Are you worried about global warming? Certainly I'm worried. How can I not be worried about global warming? For sure we are. What are you talking about today about the global warming, about climate change? Yes, we talk about it, and we have to discuss about how we can cooperate with the Latin American countries who have the biggest biodiversity in the planet and the big green zone in the Amazon. Mr. President, after the war started, we saw the potential of Latin American countries of being providers of resources to the world. This scenario make Europe pay attention to Latin America and say, okay, we need to strengthen the relations. We don't have to look at the Latin American countries from an extractive approach. Okay. We have to take very much care that not to appear as someone who is worried and concerned by Latin American countries because we need their materials. Yes, we need them, but it's not just because of that. We have to support these countries in order to add value to their mineral resources. In Latin America has been a long story of rejecting extractiveness, and we have to continue on that way. Do you see any chance that there will be a breakthrough in Mercosur today? I don't expect a big breakthrough, but I expect to express the will of continuous working hard on that in order to reach an agreement by the end of the year. Our minerals, President, copper, lithium, Latin America is a big source, but it's going to be a topic in the summit? Well, not especially. I don't see that's going to be any specific topic, but it's important for both parts. Thank you. Maybe, I cannot tell. Señor Borrell, para Colombia, ¿qué podemos esperar de esta cumbre, señor Borrell? Esta cumbre, podemos esperar que América Latina y Europa se cojan de la mano y enfrenten juntos los problemas globales del mundo, trabajando en colaboración. Hace mucho tiempo que no nos hemos hablado unos a otros y espero que hoy sea el punto de partida de una relación más fuerte, más comprometida, buscando el interés común, mutuo, de las dos regiones del mundo que están más cerca una de la otra por razones históricas, culturales, y hemos de ir más allá de la historia para construir un futuro basado en la voluntad de trabajar juntos. Ya verá, de aquí saldremos cogidos de la mano, enfocando el futuro. También se hablará de derechos humanos con Nicaragua, Claro, con Venezuela. por supuesto, Señor Borrell, claro que sí, Señor claro Borrell, que sí. estamos en vivo para Caracol Radio. Usted fue a Colombia a la
Pues ya en eso vamos a trabajar, por supuesto, en eso vamos a trabajar. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso? You haven't gone home for lunch? Hardly any updates? No update. Thank you. Importante foro empresarial en el que ha participado la presidenta de la Comisión Europea, el presidente de Brasil, Lula da Silva, y yo mismo, junto con los presidentes de los bancos multilaterales de financiación regional. Y creo que el importante anuncio que ha hecho la presidenta de la Comisión de que se van a destinar más de 40.000 millones de euros a través de esa iniciativa de Global Gateway a inversiones públicas de Europa a América Latina y el Caribe es un extraordinario comienzo de lo que yo creo que va a ser un éxito de cumbre. Lo es desde el punto de vista político, porque estamos hablando de que esta es la... ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, pues hemos estado... Sí, cuando me digáis. ¿Qué tal, Carlos? Andrés, ¿cómo estáis? Bueno, cuando me digáis. ¿Está bien la cámara? Venga, perfecto. Bueno, saben que hemos comenzado hoy el día con un importante foro empresarial en el que ha participado la presidenta de la Comisión Europea, el presidente de Brasil, Lula da Silva, y yo mismo, junto con los presidentes de los bancos multilaterales de financiación regional. Y creo que el importante anuncio que ha hecho la presidenta de la Comisión de que se van a destinar más de 40.000 millones de euros a través de esa iniciativa de Global Gateway a inversiones públicas de Europa a América Latina y el Caribe es un extraordinario comienzo de lo que yo creo que va a ser un éxito de cumbre. Lo es desde el punto de vista político, porque estamos hablando de que esta es la primera cumbre que se celebra
conjuntamente entre la Unión Europea y la América Latina y el Caribe desde hace 8 años, y en 8 años han pasado muchas cosas. En segundo lugar, lo es porque en esta cumbre vamos a aprobar, muy probablemente, un mecanismo de diálogo permanente entre ambos bloques para, concertar, compartir, aplicar políticas estratégicas en muchos de los desafíos globales que están afrontando nuestras sociedades. Estamos hablando de la desigualdad, de la igualdad de género o también, lógicamente, del cambio climático. Y finalmente, como he dicho antes, porque esta presidencia española del Consejo de la Unión Europea rotatoria lo que ha centrado, sobre todo y ante todo, ha sido el de estrechar los lazos entre la Unión Europea y la América Latina y el Caribe. Quiero agradecer a todos los líderes latinoamericanos su presencia hoy aquí en la capital de Europa, en Bruselas. Todos los dirigentes que tienen la costumbre de viajar lo han hecho, de estar presentes en espacios multilaterales lo han hecho, y yo quiero agradecerlo, ese esfuerzo, personalmente. Y en segundo lugar porque a lo largo de estos 6 meses de presidencia española vamos a tener 2 momentos muy importantes también en lo que representa este estrechamiento de los lazos entre América Latina y el Caribe, y es la firma del acuerdo de modernización entre Chile y la Unión Europea, y también esperemos de México con la Unión Europea. Tenemos pendiente también el Mercosur, que esperemos que a lo largo de estos 6 meses podamos seguir dando pasos y que podamos, ojalá, en nuestra presidencia llegar a una positiva conclusión. Pero si no es así, al menos que podamos dar pasos para que esta firma entre el Mercosur y la Unión Europea pueda ser una realidad más pronto que tarde, ¿no? Así que, yo creo que va a ser un éxito de cumbre. Agradecer a todos los líderes el esfuerzo que han hecho en desplazarse aquí a la capital de Europa, a Bruselas, y creo que hay que reivindicar el papel que ha jugado España en la elaboración de esta cumbre tan importante, que no se celebra desde hace 8 años y que sin duda alguna va a ser un antes y un después en las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y la América Latina y el Caribe. Y si queréis os respondo a 2 preguntas y... Presidente, ¿nos puede confirmar que esta noche no estará en la cena de gala, que se irá a un mitin a Huesca? Voy a ir a un mitin a Huesca. Y no sé si eso, si esa ausencia para ir a un mitin... no, en absoluto, lo entienden. ¿Preocupar de cara a que pueda parecer no, al contrario. Yo voy a estar, hombre, por Dios, llevamos más de un año trabajando, voy a estar presente en todos los actos formales, también los informales. En fin, todos los líderes entienden perfectamente que estamos a 5 días de las elecciones generales y que, por tanto, pues voy a hacer este sobreesfuerzo de ir a Huesca, de volver de madrugada y mañana estar aquí de nuevo con todos los líderes latinoamericanos y también europeos. Presidente, ¿qué tiene que decir sobre las palabras de Alberto Núñez Feijóo esta mañana en Televisión Española, que dijo que la que se readmite de que el PP sí revalorizó las pensiones en el 1% y la acusa otra vez a usted de mentir? Y acabamos de saber la última encuesta del CIS que le da a usted el ganador. ¿Confía todavía en ganar las elecciones? Sí, vamos a ganar las elecciones. Porque además la ciudadanía española, conforme se acerca la fecha de las elecciones, es más consciente aún de las oportunidades que podemos perder si no consolidamos estos avances que hemos logrado durante estos últimos 4 años y, por tanto, si no hay políticas progresistas, y de otro lado la amenaza real que representa un gobierno de coalición del Partido Popular con Vox, que sería un serio retroceso para España y sería un serio revés también para el proyecto europeo. Y a partir de ahí, sobre la cuestión que me ha preguntado de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, yo creo que los pensionistas de nuestro país, los 10 millones de pensionistas de nuestro país, pero no solamente ellos, se merecen saber la verdad. Y la verdad es que el Partido Popular, cuando gobernó, no revalorizó las pensiones en esos años. Y la verdad es que ha votado sistemáticamente a lo largo de estos últimos años en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Y la verdad es que aquí en Bruselas, cuando el Gobierno de España llegó a un acuerdo con la Comisión Europea para blindar por ley esa revalorización de las pensiones, vino personalmente el señor Feijóo a reunirse con la presidenta de la Comisión Europea y posteriormente con el comisario de Economía a decirles que se boicoteara este acuerdo, que este acuerdo no era el que quería el Partido Popular. Y esto no lo hizo nadie más que el señor Feijóo. Es más, hay que recordar lo que le dijo el comisario Gentiloni, que hiciera una oposición constructiva, pero no constructiva respecto a su gobierno, sino respecto a España. Por tanto, en fin, se han revalorizado las pensiones, hoy están
blindadas conforme a una ley que aprobó las Cortes Generales sin el apoyo del Partido Popular y de Vox, y por tanto, esta es la verdad, estos son los datos, esto es indiscutible, y esto es lo que merecen saber, lógicamente, los pensionistas de nuestro país. Presidente, sobre el Pacto Verde Europeo, es un punto clave tanto para Europa como América Latina. Así es. Se habla de que se deben hacer ajustes, pero con el rumor de que desde el lado europeo no se quiere tocar mucho el tema, sobre todo porque hay lados donde no quieren ser, sobre todo en temas como, por ejemplo, peticiones que se le hacen en América Latina con temas de fertilizantes, con envíos de frutas. ¿Van a tocar este tema? ¿Van a revisarlo con los latinoamericanos para ver en dónde se pueden encontrar consensos al respecto? Yo creo que, en primer lugar, en todo lo que representa la transición ecológica, hay unas enormes complementariedades entre América Latina y el Caribe y Europa. Las tenemos. También en todo lo que representa las materias primas críticas. Y creo que en la declaración que mañana se aprobará, se va a ver precisamente ese compromiso compartido que tenemos por la transición ecológica y la adaptación y la mitigación al cambio climático. Usted me pregunta precisamente por esas negociaciones entre la Comisión Europea y los países integrantes del Mercosur. Sabe que eso no corresponde a España, eso corresponde, las competencias en materia comercial, a la Comisión Europea. Dejemos trabajar a los equipos técnicos y, desde luego, desde el punto de vista político y técnico por parte del Gobierno de España, vamos a estar empujando para que por fin podamos llegar a un acuerdo con el Mercosur. Hoy lo he dicho en el foro empresarial. Si logramos ese acuerdo, estaremos en condiciones de que el 94% de todo el continente de América Latina y el Caribe tenga algún tipo de acuerdo comercial con la Unión Europea. Venga, una última pregunta. Merci d'être présent pour suivre cette importante réunion avec les pays d'Amérique latine. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce Vamos. C'est un sommet qui se tient après 8 ans. Yo estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo. O sea, vamos, estoy convencido, yo creo que va a ser un éxito de cumbre. Lo es ya por la presencia política, lo ha sido también por el anuncio que ha hecho la presidenta de la Comisión de que van a ser más de 40.000 millones de euros, de los cuales 9.400 millones de euros lo va a destinar España en esas inversiones públicas en el marco del Global Gateway, y van a ser inversiones muy importantes para América Latina y el Caribe, porque van a estar centradas en todo esto que hemos hablado, en la desigualdad, en la educación, en la formación y, sin duda alguna, también en la transición ecológica con la que España está comprometida. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Carlos, venga, la última. Bueno, yo creo que estamos en una remontada, que el Partido Socialista va a ganar las elecciones, que el Partido Popular las va a perder, y las va a perder por dos motivos. Uno, porque no ha parado de mentir durante toda esta campaña, de obstruir durante estos últimos 4 años en una legislatura inédita, con una pandemia y ahora con una guerra, y las va a perder porque la alternativa es un gobierno del señor Feijóo con el señor Abascal. Y eso, insisto, es un serio retroceso en nuestro país que nos metería, bueno, pues en una máquina del tiempo hacia el pasado, en el que yo creo que la mayoría social de nuestro país no está de acuerdo. Creo que hemos hecho un trabajo extraordinariamente positivo, el gobierno de coalición progresista, que solamente hay 2 opciones de gobierno a partir del 23 de julio, una del Partido Socialista con el partido de Sumar, de Yolanda Díaz, y otra del señor Feijóo con el señor Abascal. Y estoy convencido de que la mayoría social de este país va a optar por la primera opción, por un gobierno de progreso que consolide los avances que hemos logrado durante estos difíciles 4 años de legislatura, y que merecemos 4 años para que se consoliden y que no haya ningún gobierno en un futuro que pueda dar ninguna marcha atrás, ni en la revalorización de las pensiones, ni en la reforma laboral, ni por supuesto en la ley de eutanasia, ni en la ley educativa, ni en todo lo que estamos haciendo en política social. Bueno, muchísimas gracias.
So first of all, good afternoon. I'm very happy to be here. First summit in 8 years. Very high expectations on behalf of the European Parliament. We will engage in debates. We will look for constructive improvement on trade deals with Chile, with Mexico, with Mercosur. We will look for sustainability and environmental concerns to also be covered in any progress on trade agreements. Because the European Parliament attaches a lot of importance to our dialogue with our Latin American and Caribbean partners, we have taken the decision to open an antenna office in the region in order to increase what is already a very active parliamentary democracy debate and interparliamentary exchanges. Last thing, we would also look to make sure that strong language comes out on universal condemnation of what is happening in Ukraine. For us, that is important, that all our international partners say that, first of all, no discussions about Ukraine without Ukraine, and peace in Ukraine must come with territorial integrity, with justice and integrity. Thank you very much. Hi, how are you? This is for W Radio. What can we expect for this summit here in Brussels? Well, first of all, there's very high expectations of this summit. We should not have waited 8 years to have a summit like this, and also not only during the Spanish presidency. That's why we very much welcome this summit today, and we're very much happy that it's happening at this time, and we would hope that we would very much look forward to the next one in 2025. On text, we would like to have as strong conclusions as possible. We would like to have as strong progress as possible on trade agreements. For us, trade agreements are a win-win. This is not about a subsidy race or protectionism. This is about making sure that agreements are a win-win for all, and the European Parliament also pushes to make sure that we have as much protection of human rights, environmental and sustainability concerns. Lastly, we would look for as much as convergence as possible on the universal condemnation of what's happening in Ukraine, and that the European Parliament will be opening an antenna office in the Latin American region, because we see how important that is in order for us to continue to engage from a diplomatic and parliamentary perspective. What about the relationship with Venezuela, Nicaragua and Cuba? Well, all our positions of the European Parliament are clear, and I will be pushing for those. Last question. About the Ukraine initiative. It stopped today, and Russia is not extending, blaming the EU for that. What can you say about this? Well, for us, it is extremely worrying. What we have seen with the ongoing provision by Ukraine, notwithstanding the fact that it is under daily bombing attacks, is the possibility for Ukrainian grain to continue to feed the world. The decision by today means that that could possibly no longer take place. And our concern would be on the spillover effect, on the impact of such a decision, which is so regrettable, so worrying, and one that we would hope we would continue to find a resolution for, because countries are dependent on Ukrainian grain and will continue to do so. Thank you very much. Thank you.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute bei dem Gipfel geht es um große, wichtige Themen. Zum einen ist Südamerika, Lateinamerika in seiner Gesamtheit, auch mit den karibischen Staaten, für uns ein wichtiger Partner, wenn es darum geht, seltene Erden auch für Europa zu sichern, also eine Rohstoffpartnerschaft einzugehen. Das passiert jetzt gerade intensiv mit Chile. Darüber hinaus ist es für uns ein Kontinent, der wichtig sein wird in der Frage grüner Wasserstoff und E-Fuels. Und darüber hinaus sehen wir, dass wir in Lateinamerika einen guten Partner haben, wenn es darum geht, Fachkräfte nach Europa zu bringen. In vielerlei Hinsicht einen guten Partner haben, vor allem auch was die Integration betrifft. Erlauben Sie mir auch einen kurzen Ausflug nach Nordafrika. Hat es gestern diese Absichtserklärung gegeben von der Kommissionspräsidentin mit Mark Rutte und Giorgia Meloni. Was erwarten Sie sich denn von diesem Abkommen? Kann da Türkei ein Vorbild sein und was kann das besser machen als die Türkei? Ja, Österreich fordert das schon sehr lange. Das ist der richtige Weg, den da die Kommission einschlägt. Wir haben selbst als Österreich mit Marokko, genauso wie mit Ägypten, sind wir gerade dabei, solche Übereinkommen zu schließen. Wir haben es als Österreich auch geschafft mit Indien. Es muss die Europäische Union diesen Weg konsequent weitergehen, weil es wichtig ist, Partnerschaften zu bilden auf Augenhöhe, gerade mit den nordafrikanischen Staaten auch eine Win-Win-Situation zu erzeugen. Das heißt, dass auch die nordafrikanischen Staaten davon profitieren, wenn sie mit Europa, mit der Europäischen Union diese Partnerschaft eingehen. Und daher unterstütze ich diesen Weg. Ganz kurz noch zum Mercosur, da hat es von Pedro Sanchez die Ankündigung gegeben, auch von von der Leyen, es könnte in dem Jahr noch klappen. Österreich hat Bedenken. Wie kann man sich das vorstellen, wie die Diskussion da vonstatten geht? Ja, unsere Position ist unverändert und es ist übrigens auch so, dass innerhalb der Union noch immer intensiv diskutiert wird. Es sind nicht alle Staaten Lateinamerikas bei Mercosur dabei. Das Gegenteil ist der Fall. Mit Chile schließen wir eben diese Rohstoffpartnerschaft. Ich glaube, es ist wichtig, diese Partnerschaften zu schließen. In Österreich gibt es die Sondersituation, dass wir auch einen Beschluss des Parlaments gegen Mercosur haben. Wir kennen die Änderungsvorschläge noch gar nicht. Wir werden sehen, wie dann da die Entwicklungen weitergehen. Aber die österreichische Position ist klar. Schwierig ist auch das Wording, was die Verurteilung des russischen Angriffskriegs betrifft. Da gibt es immer wieder Versuche, das weiter zu verbessern. Wie muss sich die EU da positionieren? Wo ist da die Grenze? Das Wichtigste ist, dass so gerade jetzt Konferenzen stattfinden. In Österreich habe ich im Bundeskanzleramt alle Botschafter Lateinamerikas eingeladen, um die Diskussion zu führen. Da gibt es Diskussionsbedarf. Lateinamerika ist da nicht eins. Es gibt eine klare Positionierung sehr wohl gegen die Russische Föderation, bei anderen Staaten wie Kuba zum Beispiel dann gar nicht. Mit dem muss man umgehen auf der einen Seite, aber vor allem viel diskutieren und sprechen. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass der Krieg aufhört und vor allem, dass die grünen Korridore, sprich Getreide raus aus der Ukraine Richtung Welt wieder möglich wird. Das sind unsere Bestrebungen. Inwiefern gibt es auch Konkurrenz zu China oder andere große Player auch in Lateinamerika? Wie muss sich die EU da halten? Na, generell hat die EU viele Konkurrenten. Es ist nicht nur China, es sind die Vereinigten Staaten von Amerika, es ist Asien insgesamt mit vielen anderen Staaten. Das heißt, wir müssen immer danach trachten, dass wir nicht vergessen, dass wir ein Kontinent sind, der sehr stark exportiert seine Güter in die Welt. Das heißt, wir brauchen Partner, wir müssen Möglichkeiten finden, wir müssen Abkommen schließen und deswegen finde ich solche Veranstaltungen wie hier jetzt in Brüssel einer der bestmöglichsten Formate, uns alle ein Stück weit wieder näher zu bringen. Gibt es da überhaupt noch Handlungsspielraum oder ist man bezüglich China und den USA eigentlich schon ins Hintertreffen geraten? Das glaube ich nicht. Europa hat gezeigt, wie stark es sein kann, wenn es einig ist. Hat gezeigt, wie innovativ es sein kann, wenn es darum geht, neue Energieformen zu entwickeln und auch neue Energiequellen zu erschließen. Wir sind nach wie vor ein starker Partner, aber wir müssen uns anstrengen. Wir dürfen niemals aufhören. Die Konkurrenz ist groß, die Konkurrenz wächst, die Konkurrenz schläft nicht. Umso wichtiger ist es, dass wir hier einen gemeinsamen europäischen Weg wählen. Vielen Dank. Danke. Thank you.